Today, Mon visits Grandma's house and discovers the cow barn. Tụi con bỏ tụi ăn sao quay bò. Này chúng ta Let's see what he discovers. Feeding cows is one of Mon's favorite activities. Mon is feeding the cow with straw. muốn ăn bỏ ôi tụi nè. Chung này. Look, there are 4 cows here. They look so hungry. Cows love straw. It's one of their main foods. Yummy, yummy. Mon is feeding the cow a banana. Is the cow gonna eat it? What do you think? Đây, bây giờ mình đưa nha. Nó ăn chuối thiện đây. Wow. She really loves it. Banana peels are cow's favorite snack, eco-friendly and tasty. Đưa bỏ con đi chưa có nè, có thêm vào. Mẹ sẽ cho nó ăn cỏ. Đốt mọi người nó sẽ ăn cỏ. Đốt mọi người nó sẽ ăn cỏ. Con này cô nè. Đốt mọi người nó sẽ ăn cỏ. Mon is trying to pet the cow. Let's see if the cow likes it. The cow is busy eating and doesn't really want to be touched right now. Em bạn. Có bò cò đó. Ăn cho. Uh-oh, Mon's a bit scared. But Mon is curious and wants to try again. Mỗi lần coi đụng nó cứ ngước lên cho con sợ, với con sợ bị dính nước mùi nó hoặc là nước. Mon doesn't want to get licked because cow slobber is a bit icky. Quá là kinh tởm. Mình bỏ vào đi. Đố mẹ bò có ăn bánh không? Đố mẹ bò có ăn bánh sô-cô-la không mẹ? Không đưa. Nè bò. Mon tries to feed the cow a piece of cake. Bò ăn bánh không? À. Ê. Nó không. Mon is a bit scared, so I have to help him feed the cow. Nó thèm quá nó ăn hết luôn. Bồ phát hết Wow. luôn. Bồ phát ăn hết luôn, nó ăn ngon. Rất là thích luôn á. Nè. Chào bánh sô-cô-la. That was fun, but we're not done yet. Now it's time to visit the cows in the field. Look, the cow is happily munching on fresh green grass. Cows love to eat many things: straw, banana, cake, but their favorite is still fresh grass in the open field. Did you enjoy meeting the cows with Mon? Don't forget to like and subscribe for more fun adventures.